Hello, good evening, everyone. Welcome to Venkanna English Guru, my friends. Yesterday I did not take the class. I thought of talking about conditional sentences and synthesis, but I could not talk. Okay, so today actually we are talking about conditional sentences. And in the first class, where we discussed what are conditional sentences, and conditional sentences are nothing but these are also called if conditionals, conditional sentences, adverb clause of condition. ఇలా మనం చాలా డిస్కస్ చేసాం. And every conditional clause is going to have two important parts అని మనం డిస్కస్ చేసాం. One is if clause, second one is principal clause, main clause and independent clause అని మనం డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఈ కండిషనల్ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తాయి అంటే మనం డిస్కస్ చేసాం. దీస్ కండిషనల్స్ యూజువల్లీ టాక్ అబౌట్ ట్రూత్, improbable actions, imagination, unfulfilled actions అని మనం డిస్కస్ చేసాం. And how many types of conditionals? 4. Type 0, type 1, type 2, type 3. Zero conditional sentences and open conditional sentences, imaginary conditional sentences, unfulfilled conditional sentences. ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్స్ లో టైప్ 2 and 3 అంటే ఇమాజినరీ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషనల్స్ పైన మనకు బిట్స్ ఎక్కువ అడుగుతాడని నేను మీకు చెప్పాను. నెక్స్ట్ మనం జీరో కండిషనల్ మెయిన్గా వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మనం నేర్చుకున్నాం. ఎవ్రీ కండిషనల్ అండ్ సెంటెన్స్ విల్ హ్యావ్ two important clauses. One is if clause, second one is main clause. What is the structure of if clause, what is the structure of main clause మీకు తెలిస్తే ఈజీలీ యూ క్యాన్ ఆన్సర్ దీస్ బిట్స్. మనం నేర్చుకున్నాం స్ట్రక్చర్స్ ఎప్పుడు వాడతామని నేర్చుకున్నాం. రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఓపెన్ కండిషనల్ నేర్చుకున్నాం. మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామనే డిస్కషన్ నేను మీకు చెప్పాను. ఇమాజినరీ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామనేటువంటి ఆస్పెక్ట్ని కూడా నేను మీకు చెప్పాను. అన్ఫుల్ఫిల్డ్ స్ట్రక్చర్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ we are going to talk about synthesis of sentences. అంటే కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ కానీ మరి వాడు మనకి ఎలా ఇస్తాడు అంటే ఇలా ఇస్తాడు. ఓకే, ఇలా రెండు వాక్యాలు ఇస్తాడు. ఇఫ్ యూ కంబైన్ ద గివెన్ టూ సెంటెన్సెస్ యూ విల్ గెట్ అని అంటాడు. ఇఫ్ యూ కంబైన్ ద టూ సెంటెన్సెస్ యూ విల్ గెట్. అప్పుడు మనకు ఆన్సర్, మనకి ఆ రూల్స్, ఎలాంటి రూల్స్ మనం పాటించాలి. బికాస్ దీస్ ఆర్ సమ్వాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వేర్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఆన్సర్, వేర్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కంబైన్ టూ సెంటెన్సెస్. రెండు వాడు డైరెక్ట్గా ఇఫ్ క్లాస్తో మన కంబైన్ చేయండి అని అడగొచ్చు. ఓపెన్ ద డోర్ యూ గెట్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. ఇప్పుడు ఈ రెండు వాక్యాలను క్లబ్ చేస్తే నీకేమొస్తుంది అని అంటాడు. ఓకే, లేదా అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇమాజినరీ కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ మనం ఇలా రెండు నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఇస్తాడు. యూ డోంట్ స్టడీ వెల్, యూ డోంట్ గెట్ జాబ్. ఇలా ఇఫ్ యూ స్టడీడ్ వెల్ యూ వుడ్ గెట్ జాబ్. సో ఇలా రెండు వాక్యాలు మనకి ఇస్తాడు. పాజిటివ్ ఇవ్వచ్చు, నెగిటివ్ ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చినప్పుడు మనం వాటిని ఏ విధంగా మనం హౌ టు కనెక్ట్ దోస్ టూ సెంటెన్సెస్ టు హ్యావ్ ఇఫ్ కండిషనల్స్. అదే సింథసిస్ అంటే ఏంటి? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ టూ ఆర్ మోర్ సెంటెన్సెస్ బై యూజింగ్ వన్ కంజంక్షన్, దట్ ఈస్ ఇఫ్, సపోజింగ్, ప్రొవైడెడ్. వాడు డైరెక్ట్గా అడగకుండా ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతాడు. ఇవి చాలా డిఫికల్ట్తో కూడుకున్నటువంటి అంశాలు. అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్, మెయిన్లీ టు ద టీచర్స్ హూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు బీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ టీజీటీ ఇంగ్లీష్ ఆర్ పీజీటీ ఇంగ్లీష్, వాళ్ళకి చాలా పర్టికులర్గా ఇంపార్టెంట్. అండ్ బ్యాంక్ పిఓ సీరియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న ఎగ్జామ్స్ కాదు, క్లర్క్ లాంటిది. పిఓ ఎన్డీఏ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇలాంటి బిట్స్ ఎక్కువగా ఇస్తాడు. సో వీటిపైన నేను ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఫస్ట్ we will talk about and the first one. సో ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ ద డోర్ యూ గెట్ ద ఫ్రెష్ ఎయిర్. ఓపెన్ ద డోర్ అంటే వెన్ వి కంబైన్ టు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్సెస్, ఈ రెండు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉండొచ్చు, లేదా వన్ సెంటెన్స్ కెన్ బి సబ్జెక్ట్ లెస్. వన్ సెంటెన్స్ కెన్ బి సబ్జెక్ట్ లెస్. చూడండి, ఓపెన్ ద డోర్ అనేది ఎలా ఉంది? Just it's a subjectless sentence. It can be a command, it can be a wish, it can be an order where you don't find a subject అనేది ఉండదు. Close the door, open the door, give permission. సో ఇలా రకరకాల అందులో సబ్జెక్ట్ మనకు కనబడదు. అలా ఒక వాక్యం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉంటుంది. యూ గెట్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. అయితే బోత్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్.
పాజిటివ్లో ఉండొచ్చు, నెగిటివ్లో ఉండొచ్చు. అప్పుడు వెన్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ కంబైన్ విత్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో దెన్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ ఇక్కడ వెనెవర్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ద సబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్ యూ అనుకోవాలి. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద డోర్, సో ఓపెన్ ద డోర్ ఏమైపోయింది, వేర్ వి నీడ్ టు కనెక్ట్, మనకు స్ట్రక్చర్ కావాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, టైప్ 0 కండిషనల్కి మనం ఎప్పుడు కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా 2 వాక్యాలు ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3లోకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. ఆ నిబంధన ఏంటి అంటే టైప్ 1లోకి ఎప్పుడు మనం కనెక్ట్ చేస్తాం అంటే నిబంధన 1, ద 2 గివెన్ సెంటెన్సెస్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉండాలి ఒక నిబంధన. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ సెంటెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద 2 షుడ్ బి సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్. అంటే ఇచ్చిన 2 వాక్యాల్లో ఒక వాక్యం తప్పనిసరిగా సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ నిబంధన ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాక్యానికి మాత్రమే మనం ఇఫ్, సపోజ్, సపోజింగ్ అనేటువంటి పదాలను జోడించాలి. అంటే వి నీడ్ టు యాడ్ ఇఫ్ కంజంక్షన్ ఓన్లీ టు సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్కి మాత్రమే మనం కనెక్ట్ చేయాలి. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ నిబంధన ఏంటంటే ఫోర్త్ నిబంధన ఎక్కువగా టైప్ 2, టైప్ 3కి మాత్రం పనికొస్తుంది. ఇచ్చిన 2 వాక్యాలు పాజిటివ్లో ఉంటే మనం రాసే ఇఫ్ కండిషనల్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. ఇచ్చిన 2 సెంటెన్సెస్ పాజిటివ్లో ఉంటే మనం రాసేది నెగిటివ్, ఒకవేళ నెగిటివ్లో ఉంటే మనం రాసేది పాజిటివ్. సో ఇలా తేడా ఉంటుంది. పైన ప్లస్ ఉంటే కింద మైనస్, పైన మైనస్ ఉంటే కింద ప్లస్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఒక్కటే, అంటే పైన పాజిటివ్ కింద నెగిటివ్. పాజిటివ్ అంటే ఏంటి, వాక్యం పాజిటివ్లో, వాక్యం యొక్క అర్థం పాజిటివ్లో ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, ఓపెన్ ద డోర్ అండ్ యు గెట్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. సో మనం ఏం చేసాం, ఈ ఓపెన్ ద డోర్ అనేటువంటి వాక్యానికి. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక నిబంధన ఏంటి అంటే మనం ఇఫ్ కండిషనల్ సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్కి వాడతాం. ఎప్పుడు అండ్ సబ్జెక్ట్ ఎలా యాడ్ చేయాలంటే వాట్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్, what is the subject of the second sentence, and that subject of the second sentence should be added to the first sentence. ఇక్కడ ఓపెన్ ద డోర్ కి ముందు సబ్జెక్ట్ లేదు, మరి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ హీ ఉంటే పైన హీ తీసుకోండి, ఇక్కడ షీ ఉంటే పైన షీ తీసుకోండి, కింద యూ ఉంటే పైన యూ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ యూ ఉంది కాబట్టి కింద మనం ఏం చేసాం, యూ తీసుకున్నాం. బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మిత్రులారు. ఇవి దీస్ ఆర్ సమ్వాట్ కాంప్లికేటెడ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఇన్ బుక్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీకు ఏదో పుస్తకాలు దొరకదు. కండిషనల్స్ అంటే 4 ఎక్కడో దగ్గర దొరుకుతుండొచ్చు, కానీ సింథసిస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అబ్జర్వ్, వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్. అందుకే బేస్డ్ ఆన్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, బేస్డ్ ఆన్ మై ప్రీవియస్ ఎక్స్పోజర్ టు టీచింగ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ మై ప్రీవియస్ ఎక్స్పోజర్ టు ఎ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్. ఇలాంటి బిట్స్ చాలా సందర్భాల్లో అడిగారు, చెప్తున్నా. అందుకోసమే స్టాండర్డ్ కొంచెం హైలా క్వశ్చన్ పేపర్ హైగా ఇచ్చినప్పుడు ఇంతక బిట్టు దేని గురించి ఇచ్చాడు, అసలు ఎలా కనెక్ట్ చేయాలని తికమక్క పడుతూ ఉంటారు చాలా మంది విద్యార్థులు. అలాంటి వ్యక్తులకు పనికొస్తుంది. ఓకేనా, చూడండి. సో మన నిబంధన ఏంటి, 2 సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉండాలి, 1 సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఒక వాక్యం కంపల్సరీగా సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్కి మాత్రమే మనము ఇఫ్, సపోజ్, ప్రొవైడెడ్ అనేటువంటి ఆ కంజక్షన్ మనం యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ క్లాస్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా సరే మెయిన్ క్లాస్ ఆధారంగా మనం రాసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్లాస్, యూ. సో వీ నీడ్ టు యాడ్ దట్ సబ్జెక్ట్ యూ అండ్ వెన్ వీ కనెక్ట్ విత్ ఇఫ్. ఇది ఒకటే మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, లెట్ మీ రైట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, కండిషన్స్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇలా 2 వాక్యాలు ఇచ్చి కనెక్ట్ చేయమన్నప్పుడు మాత్రమే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, టైప్ 0కి ఎప్పుడు మనం కనెక్ట్ చేయొద్దు. ఓన్లీ టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3కి మాత్రమే ఈ నిబంధన అనేది. ఓకేనా, అంటే కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఓన్లీ యూ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 అండ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ టైప్ 0 కండిషన్. లైక్ ఇలా ఇచ్చేసి కనెక్ట్ చేయండి అంటే టైప్ 0కి ఎప్పుడు మనం కనెక్ట్ చేయకూడదు, అసలు రాదు. ఇది ఒక్కటి నిబంధన దృష్టిలో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ లెట్ మీ రైట్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీ యొక్క ఆనందం కోసం. చూడండి మిత్రులారా. సో
You can take one example. Pay the fee. You will get hall ticket. చూడండి ఇలా ఇస్తాడు. మనకేమిస్తాడు పైన కంబైన్, పైన క్వశ్చన్ ఏమిస్తాడు, కంబైన్ ద గివెన్ 2 సెంటెన్సెస్ అని అంటాడు. కంబైన్ ద 2 ఫాలోవింగ్ సెంటెన్సెస్ అని అంటాడు. అప్పుడు మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, ఇచ్చిన 2 వాక్యాల్లో ఒకటి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఒకటి సబ్జెక్ట్ లెస్. కాబట్టి వీటిని దేంట్లో కనెక్ట్ చేయాలి, మన టైప్ 1 2 3 4 అంటే ఓన్లీ టైప్ 1. ఇలా మనం క్లారిటీలోకి రావాలి. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకు సబ్జెక్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇఫ్ రాశాను. అండ్ ఇఫ్ యూ pay the fee and you will get your hall ticket. మిత్రులారా అబ్జర్వ్ చేయాలి, మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. లేదా అండ్ లెట్ మీ రైట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. కంబైన్ ద గివెన్ 2 సెంటెన్సెస్. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ స్టడీ వాల్. నెక్స్ట్ Sweta will succeed. Study well, Sweta will succeed. ఇలా 2 వాక్యాలు ఇచ్చాను. కంబైన్ ద గివెన్ 2 సెంటెన్సెస్ బై యూజింగ్ ఇఫ్ అని అడగొచ్చు, లేదా ఇఫ్ యూ కంబైన్ ద 2 యూ గెట్ అని అడగొచ్చు. అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇఫ్. మిత్రులారా యూ కెన్ యూజ్ ఇఫ్, సపోజింగ్, ప్రొవైడెడ్, మీ నచ్చింది వాడచ్చు. నేను కాంటెక్స్చువల్గా ఇఫ్ వాడుతున్నా, మీ ఇష్టం చెప్తున్నా. ఇఫ్ సబ్జెక్ట్ ఏం వాడాలి, ఇక్కడ శ్వేత ఉంది, ఇక్కడ కూడా మనం శ్వేత వాడాలి. ఇఫ్ శ్వేత. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి, మనం ఏ కండిషన్లోకి మారుస్తున్నాం, అండ్ టైప్ 1 కండిషన్లోకి మారుస్తున్నాం. స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఇఫ్ తర్వాత సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, పక్కన సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఇది మర్చిపోవద్దు అంతే తప్ప ఇఫ్ శ్వేత స్టడీ వెల్ అని రాసామనుకో మిస్టేక్ అవుతుంది. మనం ఏం రాయాలి, స్టడీస్. ఎందుకు, యూ హ్యావ్ టు నో ద ప్రిన్సిపల్. ఇఫ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఇచ్చింది సబ్జెక్ట్ లెస్, బట్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ద స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రక్చర్లోకి మనం మార్చుకోవాలి. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు చెప్తున్నా. ఇఫ్ శ్వేత స్టడీస్ వెల్, మళ్ళీ శ్వేత అని రాయొద్దు, మరి ఏం చేయాలి, షీ విల్ సక్సీడ్. ఇలా రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ 1 ఆన్సర్. లేదా దిస్ ఇస్ ఆన్సర్ 1 అండ్ ఆన్సర్ 2 కెన్ బి ఇలా, శ్వేత will succeed if she studies well. మిత్రులారా బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, చెప్తున్నా. చూడండి 2 వాక్యాలు సేమ్, మీనింగ్ సేమ్. శ్వేత విల్ సక్సీడ్ అండ్ ఇఫ్ షీ స్టడీస్ వెల్. మనకేం కావాలి, అకార్డింగ్ టు ఓపెన్ కండిషన్, if plus simple present tense, simple future and simple future and simple present tense. స్ట్రక్చర్ మనకు గుర్తుండాలబ్బా, ఇది మాత్రం మీరు పక్కా మైండ్లో పెట్టుకోండి, ఓకేనా. ఇలా ఎప్పుడైనా సరే 2 వాక్యాలు ఇచ్చి కనెక్ట్ చేయమన్నప్పుడు నిబంధనలు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలగాలి. దిస్ వీడియో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ థింక్ అండ్ యు ఆర్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్ విత్ రిగార్డ్ టు సింథసిస్, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ అండ్ note 1. Next, you can come back to note 2. When we combine to simple present tense, positive and negative sentences, we have to use imaginary conditions. ఒకటి ఓపెన్ కండిషన్ కాదు, ఇక్కడ మన నిబంధనలు గుర్తుండాలి. సారీ, you should know అండ్ రూల్స్. ఆ రూల్స్ ఏంటి అంటే, అందులో రూల్స్ 1, 2 వాక్యాలు కంపల్సరీగా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి. స్ట్రక్చర్ 10th స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా ఉండాలి, ఇది మర్చిపోవద్దు. 2 సెంటెన్సెస్ షుడ్ బి ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. 2 పక్కా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి. మీరు చూడండి, యూ డోంట్ స్టడీ వెల్ అండ్ యూ డోంట్ గెట్ జాబ్. లేదా వాడు మనకి కొంచెం క్లూ ఇవ్వడానికి ఒక వాక్యము సింపుల్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇవ్వచ్చు, చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ రెండో నిబంధన ఏంటి అంటే, ద 2 గివెన్ సెంటెన్సెస్ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ వాట్,
టెన్స్ స్ట్రక్చర్ పలానా టెన్స్ ఇప్పుడు చూడండి, యూ డోంట్ స్టడీ వెల్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ నెగటివ్. యూ డోంట్ గెట్ జాబ్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ నెగటివ్. బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, రెండు పలానా టెన్స్ స్ట్రక్చర్ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్సెస్ అయి ఉండకూడదు. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్ అయి ఉంటే మాత్రం వీ నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు అండ్ టైప్ 1 ఓపెన్ కండిషన్లోకి మార్చాలి. ఒకవేళ ఒకటి మన ఏంటి సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్ ఒకటి ఒక టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా ఉందనుకోండి, కళ్ళు మూసుకొని టైప్ 1లోకి పోవాలి. అలా కాకుండా ద గివెన్ 2 sentences ఆర్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఆర్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, బోత్ వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. పాజిటివ్లో ఉండొచ్చు, నెగిటివ్లో ఉండొచ్చు. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ టైప్ 2 అంటే ఇమాజినరీ కండిషనల్ సెంటెన్స్ వెన్ వి కంబైన్ ది 2. ఇది బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. చూడండి, యూ డోంట్ స్టడీ వెల్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, అండ్ యూ డోంట్ గెట్ ఎ జాబ్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇట్లా ఏదైనా ఉండొచ్చు. యూ స్టడీ వెల్ అండ్ యూ గెట్ ఎ జాబ్, ఇలా ఏదైనా ఉండొచ్చు. అలా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ద గివెన్ 2 sentences should be always in simple present tense. Sometimes one can be simple future. Out of 2 one can be simple future ఉండొచ్చు. ఇది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఓకే, పెట్టుకున్నాం. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద 2 sentences ఆర్ ఇన్ పాజిటివ్, ఇచ్చిన 2 వాక్యాలు పాజిటివ్లో ఉంటే మన ఇఫ్ కండిషన్ నెగిటివ్లో రాయాలి. నెక్స్ట్, ఇచ్చిన 2 వాక్యాలు నెగిటివ్లో ఉంటే మనం రాసే ఆన్సర్ పాజిటివ్లో రాయాలి. మర్చిపోద్ది ఇదొకటి. ఇక్కడ ఈ నిబంధన ముఖ్యంగా ఇలా మన సబ్జెక్ట్ లెస్ సెంటెన్స్ ఇస్తే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ when you think that the given 2 sentences are in negative, ఇక్కడ చూడండి, you don't negative and you don't negative. కాబట్టి కింద మన ఆన్సర్ చూడండి, స్టడీడ్ అండ్ వుడ్ గెట్. పాజిటివా నెగిటివా? పాజిటివ్లో ఉంది. అంటే మనకి ఇచ్చిన 2 వాక్యాలు నెగిటివ్ మీనింగ్ ఇస్తే మనం రాసే ఆన్సర్ పాజిటివ్లో రావాలి. మనం రాసే ఆ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్లో ఉండాలి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మై ఫ్రెండ్స్. చూడండి, when we combine 2 simple present tense positive and negative sentences, we have to use imaginary conditional type 2. చూడండి, you don't study well, you don't get a job. ఇప్పుడు నేను అంటాను, బాబు ఉపేందర్ నువ్వు చదవవు, నీకు జాబ్ రాదు అన్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను ఇమాజినేషన్, నువ్వు చదివితే జాబ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ స్టడీడ్ వెల్ యూ వుడ్ గెట్ ఎ జాబ్. ఓకే, నువ్వు పక్షివి కావు, నువ్వు ఎగరవు అంటే పక్షినైతే ఎగిరేవాడిని అంటే దాని అర్థం నువ్వు పక్షివి కావు, ఎగరవు. If I were a bird, I would fly in the sky, which means I am not a bird, I won't fly in the sky. అర్థమవుతుందా? సో అలా చూడండి, you don't study well, you don't get a job. And if you studied well and you would get a job. ఓకే, సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్కి మనం యాడ్ చేసాము. అంటే మనం 2 స్ట్రక్చర్లలో ఏది ఇంపార్టెంట్ అని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్, what is the major class that we can connect with the conjunction if. ఇది అది మన విచక్షణ. మనం చదివితే నువ్వు చదవవు, జాబ్ రాదు అంటే ఫస్ట్ ఇందులో ఏది రిలేటెడ్గా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ చదివితే జాబ్ వచ్చు అంటే చదవలేదు, జాబ్ రాదు. సో ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్. let me write some more examples. See my friends. Okay, you can take one example like so option A వచ్చేసి, okay, I am the principal. Okay, I will permit you. ఓకే, 2 ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండొచ్చు, లేదా ఐ పర్మిట్ యూ అని కూడా ఉండొచ్చు. చెప్తున్నా, దిస్ కెన్ బి ఆప్షనల్. ఐ పర్మిట్ యూ, ఐఎమ్ ద ప్రిన్సిపాల్. ఈ 2 వాక్యాన్ని క్లబ్ చేయమన్నప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే, if I were not the principal, if I were not the principal, I would not permit you. అంటే నేను ప్రిన్సిపాల్ని కాకపోయి ఉంటే నీకు పర్మిషన్ ఇచ్చి ఉండేవాని కాదు అంటే దాని అర్థం నేను ప్రిన్సిపాల్ని ఇచ్చాను అంతేనా కదా. ఇప్పుడు నేను టీచర్ని కాకపోతే పాఠాలు చెప్పేవాని కాదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి, నేను టీచర్ని చెప్పాను. మనం యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్. సో ఇలా, లేదా యూ కెన్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, కంబైన్. ఓకే, రాము అండ్ రీడ్స్ వెల్
నెక్స్ట్ రాము హీ స్కోర్స్ వెల్. రాము రీడ్స్ వెల్, రాము స్కోర్స్ వెల్. బాగా చదువుతాడు, బాగా స్కోర్ చేస్తాడు. అంటే మనం ఇమాజినేషన్ ఏం చెప్తున్నాం, బాగా చదవకపోతే స్కోర్ చేసేవాడు కాదు, అంటే చదివాడు స్కోర్ చేశాడు, అంతేనా కదా మేడం. ఇప్పుడు మనకు దీనికి మనం ఇఫ్ కండిషన్తో క్లబ్ చేసినప్పుడు సపోజ్ రాము అండ్ రాము డిడ్ నాట్ రీడ్ వెల్, ఇక్కడ did not read well, he would not score well. మిత్రులారా బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, పైన పాజిటివ్ రెండు వాక్యాలు పాజిటివ్లో ఉన్నాయి, కింద మన ఆన్సర్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. పైన ఇచ్చిన వాక్యాలు రెండు పాజిటివ్లో ఉన్నాయి, మన ఆన్సర్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. ఇంతే కథ. కాబట్టి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మన కండిషన్స్ మీద దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ ద గివెన్ టూ సెంటెన్స్ ఆర్ ఇన్ పాజిటివ్, if the two sentences should be either in simple present tense, one can be simple future, and if the two statements are in positive, the answer should be in negative. If the two statements are in negative, the answer should be in positive. So ivi meer marchipovoddu. Okay na? Next note 3 ఎక్కువగా note 2 note 3 పైన ఎక్కువగా బిట్స్ అడుగుతాడు. ఒకవేళ పేపర్ ఈజీగా రావాల్సి వస్తే note 1 పైన. ఓకేనా? when we combine to simple past negatively కావచ్చు, పాజిటివ్ కావచ్చు. negative or positive sentences, and we have to use unfulfilled conditional sentences. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ ఏముండాలి, రెండు పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటాయి. did not study లేదా studied, you got లేదా did not get. ఇలా నెగిటివ్ లో ఉంటాయి, పాజిటివ్ లో ఉంటాయి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటాయి. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, రెండు పక్క సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లోనే ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే నేను చదవలేదు, నాకు జాబ్ రాలేదు అంటే నేను చదివి ఉంటే నాకు జాబ్ వచ్చి ఉండేది, అంతేనా కదా. మనం ఒకవేళ ఇమాజినేషన్లో నా దగ్గర 2 పెన్నులు లేవు, నేను ఇవ్వలేదు, అంటే నా దగ్గర ఉంటే ఇచ్చేవాడిని. ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ 2 పెన్స్, ఐ డిడ్ నాట్ గివ్. మనం కనెక్ట్ చేస్తే ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ 2 పెన్స్, ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ టు హిమ్ 1. దాని అర్థం అనమాట, నేను ప్రిన్సిపల్ని రిక్వెస్ట్ చేయలే, నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వలే. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇఫ్ దాన్ని మనం కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ రిక్వెస్టెడ్ ద ప్రిన్సిపాల్ అండ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ పర్మిషన్. సో అలాంటి దాని అర్థం ఐ డిడ్ నాట్ రిక్వెస్ట్, ఐ డిడ్ నాట్ రిసీవ్. సో అలా మనం ఉపయోగించాల్సింది. చూడండి, రెండు వాక్యాలు ఎందులో ఉన్నాయి, పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నాయి. చూడండి, యూ డిడ్ నాట్ స్టడీ వెల్, యూ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎ జాబ్. మనం కనెక్ట్ చేస్తే ఇఫ్ యూ ఇలా 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, వాడు మనకు బిట్ ఇలా ఇస్తాడు. ఇఫ్ యూ కంబైన్ ద 2 గివెన్ సెంటెన్సెస్ దెన్ యూ విల్ గెట్ టు అని ఆప్షన్ 1 2 3 4 అని ఇస్తాడు. మీ ఆన్సర్ ఏం కావాలి, ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ స్టడీడ్ వెల్, యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఎ జాబ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4th వన్ అనమాట. మనకి ఇట్లా 4 ఇస్తాడు ఆప్షన్స్. కాబట్టి మన సూత్రం ఏంటి అంటే రెండు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి. ఒకటి రూల్స్ లో రెండు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి ఒకటి. నెక్స్ట్ సేమ్ సూత్రం, రెండు పాజిటివ్ లో ఉంటే మన ఆన్సర్ నెగటివ్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ రెండు నెగటివ్ లో ఉంటే మన ఆన్సర్ పాజిటివ్ లో ఉండాలి. పక్కా ఇదొకటే ఫిక్స్. పక్కా రెండిటికి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండిటికి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ ఉండాల్సిందే. అలాంటి టైంలో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా వీ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ type 3 conditional when we combine, when we transform, when we connect. Remember this. Okay na friends? Next, let me write 2 examples. You can see ఒక 2 ఉదాహరణలు రాస్తాను నేను మీకోసం. Combine option A. Next, India won the match yesterday. India won the match yesterday. We celebrated. ఓకే, ఇండియా వన్ ద మ్యాచ్ అండ్ వి సెలబ్రేటెడ్ ఇట్. వీటి రెండింటిని మనం కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ నాట్ won the match yesterday,
we would not have celebrated it. అబ్జర్వ్ చేయాలి మిత్రులారు బాగా. రెండు వాక్యాలు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నాయి. ఇండియా 1 వి సెలబ్రేటెడ్. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇండియా 1 వి సెలబ్రేటెడ్ పాజిటివ్. ఇండియా గెలిచింది, మేము సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. కింద ఇఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ నాట్ వన్ ద మ్యాచ్ యెస్టర్డే వి వుడ్ నాట్ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇట్. నిన్న ఇండియా గనక మ్యాచ్ గెలవకపోయి ఉంటే మనం పార్టీ చేసుకునే వాళ్ళం కాదు. అంటే గెలిచింది చేసుకున్నాం. అర్థమవుతుందా పాయింట్? దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో. లేదా అంటే పైన ఇచ్చిన వాక్యాలు పాజిటివ్లో ఉన్నాయి, మన ఆన్సర్ ఎందులో రాసాం? నెగటివ్ మై ఫ్రెండ్స్. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, కంబైన్. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సే Vijay did not propose. Okay, Shailaja. Vijay did not propose Shailaja. She did not marry him last year. Okay, విజయ్ శైలజగా ప్రపోజ్ చేయలేదు, శైలజ చేసుకోలేదు లాస్ట్ ఇయర్. ఆయన తనని మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు, ప్రపోజ్ చేయలే, చేసుకోలేదు. ఈ రెండు చూడండి నెగిటివ్లో ఉన్నాయి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఆన్సర్ మనకేమొస్తుంది అంటే ఇఫ్ విజయ్ హ్యాడ్ ప్రపోజ్డ్ శైలజ she would have married him last year. బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మిత్రులారా. The given two statements are in negative and our answer is in positive. Had proposed, would have married. ఏ కండిషన్ ఇది? టైప్ 3. విజయ్ ప్రపోజ్ చేయలేదు, ఆమె పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఒకవేళ ప్రపోజ్ చేసి ఉంటే చేసుకునేది, అంటే వీడు చేయలే, ఆమె చేసుకోలేదు. అంతేనా కదా? మీనింగ్ యూ నీడ్ టు గెట్ దట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎగ్జామినేషన్లో మార్కులు. ఇలా ఈ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ వోంట్ గెట్ ఇన్ వన్ స్పెసిఫిక్ టెక్స్ట్ బుక్ చెప్తున్నా. కానీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యూ విల్ ఫైండ్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ TET or CTET or Gurukula or DSC examination, definitely you will find in central kind of examination, NDA and bank clerk, bank PO అండ్ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ లాంటి కొంచెం టఫెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇలా బిట్స్ ఇస్తాడు. ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ ద టూ విత్ ఇఫ్ అని అడుగుతాడు. దీన్ని మనం టెక్నికల్గా గ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీ కెన్ సే సింథసిస్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో బై యూజింగ్ ద కనెక్టర్ ఇఫ్. Okay, I hope you have got something. It's very difficult subject, my friends. Remember, it's very difficult. మనం ఈ మీనింగ్ ని మనం ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. శైలజ would have married Vijay if అని మధ్యలో పడేసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి రివర్సిబుల్ and you need to know. Okay na? And if anybody requires, you can have a photocopy and screenshot and you can go through. You can make doubts. You can send me different doubts that you have. Okay, this is what I wanted to talk about in our today's discussion. That's it for our today's class, and the next class we will talk about questions based on if conditionals, and we will start and I will start vocabulary of class 7 and maybe from tomorrow onwards. Okay, right guys, we'll meet tomorrow same time. And before you leave, like our video and share our videos to your friends and classmates. Because see guys, there are more than 40 to 50 students but not able to like our videos, and which looks unfair.